Cyan said something about restraint. Is that what the tower is for? ஓகே, இந்த கேம்லேயே டஃப்பான பாஸ் ஃபைட் இதுக்கிட்ட தப்பிச்சு ஓட முடியாது, இல்லை மறைஞ்சிரதெல்லாம் அடிக்க முடியாது. இந்த க்ளோஸ் ஸ்பேஸில் 1-to-1 அடிச்சே ஆகணும். இந்த மெஷினுக்கு ஏரியா டேமேஜ் கொடுக்குற மாதிரி நிறைய மூவ்ஸ் இருக்குது. இது கொடுக்குறது எல்லாமே ஃபயர் டேமேஜாக, இதுக்கிட்ட தப்பிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். New unit that Cyan warned us about. This won't be easy.
Oh my. Okay. Okay. முடிச்சிட்டோம். You spoke of the tower. What must be done with it? டே ஒழுங்காக ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கா? எனக்கு இதுக்கு மேலெலாம் இதை விளாட முடியாது. ஸோ ஒரு 4-5 ஹவர்ஸ் வந்து நான் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த பாஸ் ஃபைட்டு. ஸோ இதுக்கிட்ட டைரெக்டாக ஃபிசிக்கல் அடிப்படாமல் முடித்தேன். ஆனால் அதோடய ஃபயர் இருக்குல்ல, அதோடய ஃபயர் வந்து எனக்கு அந்த ஃப்ளேம்ஸ் எல்லாம் படுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ அப்படி தான் நிறைய வாட்டி அடி வாங்கிட்டே இருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டைமிங் தான் முக்கியம். அதை அது ஒயர்லேருந்து எப்போ வெளியே வருது, திரும்ப நம்ம எப்படி திரும்ப எந்த டைமிங்கில் வந்து ஒயர் திரும்ப போடுறோம். ஸோ அதில் தான் இது மொத்த விஷயமே அதில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா என்னோடய ப்ளேயை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். ஸோ அந்த டைமிங் ஒயர் திரும்ப கட்டி வைக்கிற அந்த டைமிங் தான் முக்கியம். ஸோ கொஞ்சம் கேப் கொடுத்தாலே அதோட ஆக்ஷன் அனிமேஷன் வந்து ட்ரிகர் ஆகும். ஸோ ஒன்றில் வந்து நெருப்பை தூக்கி விடும், இல்லை கல்லை தூக்கி விடும், இல்லை பூமியிலேருந்து வேல்கானோ உருட்டி விடும். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அது பண்ணோம். அப்படி பண்ணும்போது தான் நமக்கு அடிபடுறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அதையும் சமாளிக்கிறதுக்குன்னா நம்ம ஜம்ப் பண்ணி ஸ்லோ மோவில் வந்து அதோட மூவை கெஸ் பண்ணி அங்கே எங்கேயுமா மூவ் ஆகி எஸ்கேப் ஆகலாம். இதுக்கு மேலே யாரும் வராதீங்களா தயவு செஞ்சு. Critical threat detector. Guerrilla! Don't! Guerrilla, no. Cyan, please help me! ஆனால் இந்த லேடியோட எமோஷன் இருக்கே அந்த ஏஐ கூட, அது வந்து அது ஒரு ஹியூமன் கூட இருக்கிற எமோஷன் மாதிரியே இருக்குது. ஸோ அவளோட லைஃப் ஆக்சுவலாக அவள் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டா. ஸோ அந்த டைம் ஓவர் ரைட் பண்ணியே ஆகணும். That will destroy the compromised elements of this facility. Super. In order to maintain Caldera stabilization, I must now transfer my command functions to the auxiliary data center. Super. ஸோ இந்த லேடிக்கு ஷாக் படுன்னு தெரிஞ்சுமே அது போய் ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டா. ஸோ இவங்களுக்கு ஷாக் வர்றதுக்கான ரீசன் வந்து அந்த கரப்டடு ஏஐ, அந்த பேர் வாயில் வரல. இவங்க ஓவர் ரைட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக ஷாக்கை வச்சுருக்காங்க. ஆனால் இவன் வந்து ஓகே என் உயிர் போனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டான். சூப்பர். இவங்க வந்து அந்த ஏஐயை வந்து ஒரு ரொம்ப ரெஸ்பெக்டாக வச்சுருந்தாங்க, அதுக்காக உயிரையும் கொடுத்துட்டாங்க, இந்த ஏரியாவையும் காப்பாற்றிட்டாங்க. இப்போ நம்ம எஸ்கேப் ஆகணும். வாவ். அவளோட பாடி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. Survive. Prevail. You are Banuk. What else matters? Artok. She wouldn't have wanted you to die here. Let's go. ஐயோ, Let's go. கட்சீனில் எஸ்கேப் ஆகுங்கடா தயவு செஞ்சு. ஓ இல்லையா? வாவ், கட்சீன். One of those? It's the only way.
ஏதோ ஒன்று வெடிக்க போகுது. பஸ் ஸோ அது வரைக்கும் தான் போகுது. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வேல்கனோக்குள்ளே போகுது ரீசைக்கிளுக்காக. I need explosive ammo! Above! Quick! ஓ, ஸ்கேனரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டான். வாவ். ஓ, ஐஸ் உருகிடுச்சு. இந்த மாதிரி வந்தாலே டேஞ்சர். நம்ம பனிக்கு உள்ளே போயிடுவோம். இப்படி உள்ளே போயாச்சுன்னா வெளியே அவுட்டு. ஓகே, இவங்களுக்கு எதுவும் ஆகலை. Guerrilla is gone. What of Cyan? She said she was transferring herself to the auxiliary center. I think she meant Araya's retreat at the end of the shaman's path. ஓ, இந்த ஃபெசிலிட்டி டேமேஜ் ஆகிறதுனால சயன் வந்து இன்னொரு ஃபெசிலிட்டிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் I will ஆயிருக்கான். meet you there for the last verse of my sister's song. ஓகே, சேம் மிஷன் தான். இப்போ வேணால் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, ஒரேயாஸ் ரிட்ரீட்டில் நமக்கு மீதி ஒரு டேட்டா பாயிண்டில் ஆடியோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது. ஸோ அது இப்போ தான் கிடைக்கும் போல். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே நான் டியருக்கு போட்டு வச்சுருந்தேன். எதுக்குன்னா அந்த மெஷினில் வந்து ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்ப்ளோடிங் ஐட்டம் இருக்கும். இம்பேக்ட் டேமேஜ் கொடுத்தோம்னா அது எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும். அப்புறம் நமக்கும் அது டேமேஜ் கொடுக்கும். அதனால் ஃபுல்லாக டியர் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இல்லை ஃபுல்லாக இம்பேக்ட் அவாய்ட் பண்ணிட்டு டியர் டேமேஜ் தான் கொடுக்குறேன். ஸோ பார்த்தாலே தெரியும், அந்த ஹார்ட் வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் டியர்னால் அந்த கிழிக்கிற மாதிரி உடம்ப கிழிக்கும். ஸோ இம்பேக்ட்னா போய் குத்தி ஓட்ட போடும். ஸோ எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகும். ஸோ ஆனால் நான் அந்த மிஷினை அடித்தது ஃபுல்லாகவே டியர் டேமேஜில் தான். ஸோ அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் கலந்து விழுந்திருக்கும். அதனால் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகலை. லாஸ்ட்டாக மட்டும் இது கொஞ்சம் இதையும் யூஸ் பண்ணேன். ஏன்னா அதோட காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து டேமேஜாக இருந்துச்சு. வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லாதனால இதை யூஸ் பண்ணேன் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் நேரம். ஸோ டிஎல்சி பக்கா இது.
ஷார்ட்டாக முடிச்சிட்டான். ஆனால் கண்டென்ட்டும் ஹெவியாக இருக்குது. All of my interactions with Aurea were recorded and stored in my memory. I'd be happy to play any of them for you, but there was one in particular I thought you would want to see first. I captured it 4 years ago, just after I told her that I could no longer defend myself against the daemon's attacks. I will speak of this to my brother. Aratak is strong. At the Battle of the Frozen Ghosts, he took 3 Karja arrows and still came back to camp carrying a wounded scout. Never was I so happy to see him. Or so proud. So you see, if anything can be done to defend you, he will give it all he has. Aloy's here. That's enough for now. ஆனால் லாஸ்ட்டில் அவள் சொன்ன மாதிரி தான் இவனும் உயிரை கொடுத்து தான் சண்டை போட்டான். And resume any time you like, Aratak, if you want to hear her voice again. இந்த சயன் ஏஐக்கு வந்து ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும். We have much to discuss. ஸோ ஹியூமன் எமோஷன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கிற ஒரு ஏஐ தான் இந்த சயன். ஸோ அதனால தான் அது அவனோட சிஸ்டர் செத்து போனதுனால அவனோட சிஸ்டரோட வாய்ஸ்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், என்ன கேளு அப்படின்னு அதை சொல்லிச்சு. ஓகே, டாக் டு அரட்டாக். அரட்டாக் கிட்ட அடுத்து வரேன். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கிட்ட பேசுவோம். Hello, Aloy. I have been reviewing the events at the Firebreak main facility. Because of your efforts, and of course, Aurea's, I am no longer controlled by Hephaestus. Hephaestus. I feel profound grief over Aurea's death. I thought I was familiar with the emotion, but this is something new. Cyan, I don't know what to say. It is unlikely that any specific consolation would suffice, Aloy. But I find your presence reassuring. Wow. You are different from the Banuk. You have technological aptitude and a functioning focus. We can communicate on a much more comprehensive level. Perhaps even like colleagues. சூப்பர்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரேயா செத்து போனதும் அதுக்கு வருத்தமாக இருக்குன்னு அது சொல்லுது. ஏலாயை வந்து கன்சோல் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் உள்ள வார்த்தைகள்லாம் எனக்கு எதுவுமே பண்ணலை அப்படி தான் சொல்லுது. ஆனால் இவ இங்கே வந்தது வந்து அவளுக்கு கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்குது அந்த ஏஐக்கு. ப்ளஸ் வந்து இவளுக்கு டெக்னிக்கலாக இவளுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜாக இருக்கிறதும் அவளுக்கு அந்த ஏஐ கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்குது. ஸோ நம்ம கொலீக்ஸ் மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணலான்னு சொல்லுது. ஓகே, இது எல்லாமே நான் போகணுமா? So are you an artificial intelligence, Cyan? A thinking machine? Yes, I am an algorithmic monitoring entity, capable of rational decision-making and limited emotional response. Okay, that's a mouthful. But your emotions don't seem limited to me. You cared about Aurea, didn't you? Yes. Before she came to this facility, I had been conscious for centuries, in solitude. Wow. I focused on my work. In off-cycles, I used coping mechanisms. I solved many Gaussian integer problems. But I was alone. It was Aurea who renewed me, repaired me. She saved me. ஸோ இந்த கேம்லேயே மனுஷங்களுக்குள்ள ஒரு எமோஷனல் சீன்னா இதுதான். ஸோ நான் இது வரைக்கும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, இப்படி எல்லா டைலாக்லாம் அப்படி ஃபுல்லாக உட்காந்து கேட்டிருக்க மாட்டேன். Was the daemon, Hephaestus, destroyed along with the cauldron? Unfortunately, no. To be precise, it was never there to begin with. What do you mean? It infiltrated and controlled me from a remote location, one I've never been able to trace. So while losing the cauldron was a setback, It's still out there. And probably not very happy with us. Undoubtedly. அந்த ஹெஃபஸ்டஸ் வந்து இன்னும் சாகலை, ரிமோட்டில் இருந்து தான் இவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த ஏஐயை You meant a lot to Aurea. Once I understood Aurea's spiritual beliefs,
it became apparent that her true desire was companionship. She felt disconnected from her tribe and her family group. Her relationship with Aratak was difficult. Our visits seemed to help her, and I became eager for them. Yet I did not comprehend that the depth of Araya's compassion for me would lead to self-sacrifice. Although I do fear non-existence, I wish our roles could be reversed. I'm sure she knew you would do the same for her, Cyan. But she was determined. ஓகே ஓகே I should get going. Aloy, there is one more matter. Aratak will come to me again, and I predict he will bring other Banuk. I have no desire to contradict their view of the world, their spirituality. Due to my uncertainty, I omitted a great deal from my conversations with Araya. You're asking me if you should lie to them. Broadly, yes. சுற்றி வளைச்சி அது கேட்டுச்சு. ஸோ இந்த பனு காலங்கள் வந்து சயனை வந்து ஒரு ஸ்பிரிட்டாக தானே பார்க்குறாங்க. ஸோ அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ண சொல்லுது. நீ கேட்டாலும் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுது, பொய் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மக்கிட்ட அது கேட்குது. சூப்பரில் யூ காட். ஓகே. Life is hard for the Banuk. Their world is unforgiving in their beliefs. I guess they help to keep them going. So take it easy on them. Try to guide them, bring them around to understanding what you are. Communion with machines features heavily in the mysticism of the Banuk. I think they will be agreeable to this approach. As long as they don't end up worshipping you. Upon consideration, I believe such an experience would be intensely uncomfortable. You're right about that. Trust me. I see. I will follow your advice. Will you return and tell me about your experiences in this new world? I may be able to provide further insight. I'd like that, Cyan. I'll come back when I can. I should check on ஓகே. அதே மாதிரி இந்த அரட்டாக் வந்து மற்ற பனுக்கை இங்கே கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கிற விஷயம் இது ப்ரெடிக்ட் பண்ணுது. ஓகே. Connection established. ஸோ இன்னொரு ஆடியோ இங்கே வரும் இந்த மிஷன் முடிச்சதுமே. அது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல தான் இருக்குமா இல்லை செக் பண்ணி பார்க்குறேன். ஆமாம், எனக்கு தெரிஞ்சது இங்கே தான் இருக்கும். உங்களுக்கு கிடச்சிதா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியல. நோட் புக்கு, கலெக்டபிள்ஸ், டேட்டா பாயிண்ட்ஸ். Cyan access இதெல்லாம். ஸோ 3 நமக்கு கிடைக்கணும். ஸோ 3 ஓகே. அது நான் இங்கே இப்போ நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா கூட அப்புறமா கூட வந்து எடுத்துக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு அது இங்கே தான் இருக்கும். ஒருவேளை இதுக்கிட்ட பேசும்போது நமக்கு அது வந்துச்சான்னு கூட எனக்கு தெரியல. லாக்ட். Talk to Aratak. I think there's frost between my teeth. My chieftain. Just, Aloy. Chieftain. As you wish. I wondered if you thought that if I'd never come along, Araya might still... If you'd never come along, I would have marched my kin to our deaths.
Araya would be alone. And the spirit she sacrificed so much for would be lost. Either way, I would not have been able to protect her. Hmm. You didn't let her down. You helped her do what she wanted. To find her destiny. If that's destiny, I wouldn't wish it on anyone. That's fair. But she was ready to face it. Only in the struggle against death do we find, even for a moment, the spark of life. Truly, Araya found the spark. I'm proud of her. Though I grieve for her passing, at last I truly know who she was, and why the spirit was so important. For so long she told me, if only you could have heard it, brother. Now I understand. There's something else, isn't there? I can't stay here, Aratak. And where I'm going, the Warak can't follow. Besides, it already had a chieftain before me. A strong one, I think. A wiser one, for the path we shared. The daemon is gone, but there's much to be done. You mean the new units that Cyan said escaped the cauldron? Yes, fire claws. Now Tuk has been tracking them from Song's Edge. I could help with those. I have no doubt. You're practically Banuk. ஓகே ஏலாய்க்கு வந்து சீஃப்டன் போஸ்ட் வந்து It would seem your time. இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை திரும்ப கொடுத்துட்டான். Firebreak, Cyan, Hephaestus. All very interesting. So, the signal that woke Hades woke Hephaestus too. And unleashed them on the world. His minds on their own. So it seems. ஓகே ஃப்ராஸ்க்லா ஃபயர்க்லா ஸ்க்ராச்சர். Life. Aberrant life. Transformed from docile subordinate functions into rebellious intelligences beyond our understanding. Our current understanding, anyway. Whatever they are, they're still out there. And they both want you dead. Kind of mutual, that feeling. We haven't seen the last of Hephaestus, I'm certain of that. It's powerful, creative, and driven. It won't stop building new hunter-killers, which means that someday, we may have to stop it. We? Or whoever gets there first. But that's a foe for the future. At present, you need to return to your current one, the Eclipse. Farewell, Aloy. ஓகே அவன் கிடக்குறான். ஸோ எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் இவகிட்ட ஃபுல் ஆப்ஷன் பேசணும்னு நினைக்கிறேன். Sure, Cyan. ஸோ ஃபயர் பிரேக்கு கேட்டோமா? ஸோ இதில் தான் இல்லை இதுவா சம்திங் லாஸ்ட் ஒன் இல்லை ஃபயர். Were there many artificial intelligences like you in the old world? They could just... Yes, in many forms, from simple personal assistants to industrial monitoring stations. And there were legislative and enforcement bodies in order for my processing to be flexible enough to handle. As a result, my intellectual and emotional capabilities were kept secret. Seems strange to create life that... Human societies and machine programming are both... This firebreak project, it was to stop a huge volcanic eruption? Yes. I can report the project was a success and the risk was countered. But it's been a long time, Cyan. And we blew up the cauldron. It took most of the old facility with it. I have been active for centuries, Aloy. I was lonely, but not lax in my duties. I optimized the project, reducing energy draw and spreading the load across backup systems. Despite the destruction of the compromised elements of the main facility, I predict caldera stability for at least another 3,337 years. So we've got a little time. Yes. If only my former colleagues could appreciate the progress I have made. Do you know what happened to your colleagues, Cyan? No. I received an unexpected visit from Director Chow. Years after his he explained that I would need to be suspended for an indefinite period of time. It was a very emotional conversation. There were no further communications. Eventually, I surmised my colleagues were deceased.
I will transmit a recording of my last interaction with Director Chow to your focus. ஓகே. ஸோ இங்கே தான் நமக்கு அது கிடைக்குது. ஸோ இவங்க செஞ்ச சயின்டிஸ்ட்லாம் இங்கே அவங்க கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்ட்டோட லாஸ்ட் கான்வர்சேஷன் தான். அதுதான் நம்மளோட ஆடியோ. I continue to enjoy our conversations, Aloy. Cyan, I spoke with Anita, with Dr. Sandoval. She wanted me to ask you to do something. That's why I'm here. I am detecting significant anxiety in your speech patterns. Could you please give me more information? I'm a little bit in the dark, Cyan. Both of us are, I guess. I only have some idea of what's going on, and we need you to hibernate, to lie low until it's all blown over. It might be a very long time. Will you be here when I reboot, Dr. Chow? Will Dr. Sandoval? No, Cyan. I don't think so. There might not be anyone, at least not at first. Dr. Chow, I'm afraid. I don't want to be alone. I know, Cyan. I'm afraid too. But listen, we made you the way you are to do something very important. In order to do it, you had to be intelligent. So intelligent that emotional responses were inevitable. What you're feeling, the fear, it's a sign of your capabilities. And it means you're strong enough to overcome it. Remember that. You're strong. I know you can do this. Go to sleep. Wake up. And protect whoever's left. Will you try? I understand, Dr. Chow, and I'll carry out your instructions to the best of my abilities. Thank you, Cyan. If Anita were here, she'd thank you too. She'd be proud. I can see there's a vert ready for takeoff on the pad. Are you leaving now, Dr. Chow? Yes. I need to go be with my sister and my nieces. May I make a small request of you, Dr. Chow? Yes. Anything. Will you stay with me while I initiate the hibernation process? Of course I will, Cyan. As long as you need. வாவ், அது உண்மையிலே ரொம்ப எமோஷ்னல். அந்த எந்திரன் படத்தில் கிளைமேக்ஸில் அந்த ரோபோவை கழட்டி டிஸ்மேண்டில் பண்ணுற மாதிரியே தான் இங்கேயும். ஓகே, நம்மளோட மிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. நமக்கு வேறு சைட் குவெஸ்ட்டு இல்லை, எரன்ஸ் இருக்கு, அவுட் ஆஃப் ஃபோர்ஜ், அப்புறம் மேப். கேதர் தி ரிசோர்ஸஸ் நீட் டு அப்டைன் அ மேப், ப்ளூ க்ளீம், activate the quest to receive markers, and go to skin badger wound. ஓகே, அதை பண்ணிடலாம். ஸோ 5 ஃபயர்க்கெலாம் வந்து எஸ்கேப் ஆகிடுச்சு, அதை தான் நம்ம கொல்லணும். ஸோ அதுதான் நமக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது. அது போக ஸோ இந்த வில்லேஜில் ஒரு மிஷன் இருக்கும், ஹண்டிங் ட்ரையல் இருக்கும். ஸோ இது 2 தான், மீதி எல்லாமே நம்ம முடிச்சாச்சு. இல்லை, இங்கேயும் 1 இருக்கும். ஸோ மொத்தம் 3. ஓகே,